When Amina said the FKF has been receiving money. FKF has been receiving money, okay? From the sports ministry. Now Amina was quoting upwards of 300 million in 3 years. Meaning you tunaweza iweka kama 100 million per year. Yes, Kenya alikuwa anasema ni ati sports ministry imekuwa ikiokolea watu. Ni venye hao wamekuwa mismanage. So unaona of which hiyo do hata ukifuatilia haina accountability, who received it, ilifanywa nini, unaona hiyo report hiyo yote hapo. But kulikuwa na do ilitoka. Wanasema do ilitoka. Bro, wanasema ama kulikuwa. Wanasema sijui yeye alikuwa anasema na FKF inasema something else. Akina nani Mwendo alikuwa anasema something else, unaona. Ilikuwa ni wewe unasema hii, mimi nasema hii. So ndo nauliza yani. Hii do ilitoka ama ikutoka? Hiyo ndo sasa sisi wenye tunasikia tuwezi confirm because what we are getting is gava inasema do ilitoka. FKF inasema do ikufika. Unaona? Hiyo ndio sasa ndio ilileta noma. Unaona? Na the caretaker team. Tuendelea tu walitumia do ngapi juu sasa tena hapo. Caretaker team sasa ama hiyo pia ni kusema. Hiyo time walileak their expenditure. Time huyo secretary walikuwa WhatsApp group yao mwenye alilika akachujwa. So unakumbuka tulikava hiyo story. Na ilikuwa the upwards of 800 million Kenyan shillings. Mali walikuwa wanasema wananunua sijui machine laptop moja wananunua over 300 million at 300,000 shillings. Inaitwaje printers, sitting allowance. Unakumbuka hiyo report bro? Hebu turudi kwa hii discussion tuiweke fiti. Hebu nitolee kitu inakaa ugly hapa. Inachoma picha. Hii discussion irudi fiti. First of all, we forgot to discuss the fact that kuna caretaker team when the original team is there. Ndio? Hii caretaker team normally inafaa kuwa as caretaker, hata venye tunaona kama pale kwa nini kwa United. Wacha nitumie United juu hiyo ndo tumekuwa nayo recently. We had a caretaker, an interim manager. Yes. City kulikuwa na manager. Unajua si caretaker manager buda. Wao caretaker ndo alikuja kushikilia. Yes. So that cause in his sense venye watu wanaiweka ati hizo vitu kubai malapi, kubai nini. Ni kama tuambie huyu caretaker manager mwenye anakam akuje aseme anataka kubai different kits za training. Anataka kuhire a different place for training ground. Unanielewa? Cause that's what happens with the nini with ukikuja uniambie walitoa doza lapi, mbona hawakuenda kwa ile ofisi yenye wanakuja kutake care? You offices had those things. Why are we starting from scratch kwanza kununua vitu za nyinyi kukuja kutake care of situation? Bro, unaongea nika uishi Kenya. Si ndio nasema yani tukiendelea kuongelea tu historia ya do venye zimekuwa embezzled hadi sasa yani venye kunaendelea na watu kama bado hawaoni kitu yote inafaa kudisbandiwa. The more figures zitaendelea kutoka. Of course. Mwezi niambia in 3 years kina Mwendwa wanaweza kuwa wametumia only 300 million. Maybe they used more. Juu kwa ligi na sasa ukiona venye vitu wanasema nini kama hiyo kuanzisha training za coach, hizo seminars, I'm sure quotation ilikuwa imewekwa hapo ni big sana. Of course. Hizo vitu hazikujagi cheap. Mna outsource hadi. But una confuse. Unaona doa kina Mino anasema inatoka. Hizi are specifically for leagues. Achana history ya coaches ni different because hao makocha ulipa kwenda hizi seminars. Do wanalipa ndio inafaa kuketa for hizi seminars. These are two different avenues of nini. Do gava inatoa is specifically kurani hizi nini. Kurani the local leagues. History ya coach na nini unyo wako registered under FKF ni zile funds. FKF being a body under FIFA, ni FIFA ndio inapeana hizo funds, unaona. So meaning previously FKF hawakuwa na equipment. Walikuwa nayo kwani watawakaje bila? Si kazi ya gava kwa hii caretaker team inakuja kununua nini? Nyinyi ni caretaker kwa hizi. Sasa unaona hao wanasema wakiingia za caretaker team hawataingia kwa ofisi za FKF. Hizo ofisi zilifungwa. That is why first of all tunafaa kwa tuna discuss the mistake that Amina did. Because Amina made a mistake of appointing a transitional committee without first of all evacuating FKF officers from office.
That is the issue, because right now what is happening is we are paying double salaries. We are paying salaries for the transitional committee in as much as we are also paying salaries za kina Mwendwa, who we have already proven are unfit to hold office. Unajua gavasi inalipa kina Mwendwa. Si gavando inalipa Mwendwa, but So, kenye tunasema ni hakuna mtu analipa tu hao walishaenda, story yao iliisha, hata wako kwa payroll bro. Okay. They do not. The reason why we are here ni juu. No, yani venye ndio wewe uamue you taking your national team to go participate in a FIFA event. Walikuwa wanaipeleka tu na kifua by the way. So like kwa sisi venye sisi tunaiona ni meaning nyinyi kuna mahali mmeongea, si ndio? Maybe. Hata wakuongea. Then how you a normal person will never take a Kenyan team, a whole entire team. A normal person hata ichukua ipeleke. Bro, kama saa hii akina Amina wanajua kitu wanadu, hawafai kufanya, but they have gone twice wameappoint committee zao. Venye hata FIFA bado wamewashow cheki, achaneni kuinterfere. Hadi wakawa threaten tutawaban. Bado akina Amina juzi last show tuko tunasema Amina akiulizwa stories za FIFA anasema nini? Endeni muulize FIFA, msiniulize mimi. So meaning hapa hivi what Amina is trying to do ni kujipiga kifua mwache. Hapana, or develop a national league. Ile tulikuwa tunaita aje Super League. Sasa hiyo ndo anatry. Hiyo ndo chenye anatry juu kama the caretaker team wakiingia venye tu nimesema, in a team ukileta caretaker huyo caretaker atakuja tena aanze kununua vitu tayari ziko afai. Unajua wewe chenye unaleta kwanza unaleta brain yako na technical team yako. Hizi vitu zingine we are going to offer you here juzi kwa hapa. Si ndio? That is what was to happen. Yani ile gavana ndio ikaina FIFA wasikizane, cheki hii timu nyinyi mlichagua watu wajaka, hiyo ndo unasahau. Si ndio nasema, yani like si sasa hiyo ndo conversation we are having now. Ndio like tunataka kujua tunaelekea wapi na hii transition, na kuna FKF na kuna FIFA. So hii ni conversation tu tuna have. By the time baadaye whatever will come out, ndio kila party iko involved na notes zetu tuseme okay sisi maybe tuli overthink or so ukileta caretaker inafaa kuwa ni chenye wao kufanya, wangeenda wa discuss kwanza na FIFA ili kuwe like hii team yenu ina embezzle funds. This team has been agreed hata kama ni locally nini to represent you here is embezzling funds. Now according to the government that's wrong. So now we are bringing in a caretaker team. I think walidu hivyo FIFA ikasema it has to do investigation. Wangoje. And meanwhile wakifanya akina Bari wabaki ofisi. Sasa pia hapo pia ndo FIFA pia inataka kuleta umama hatutaki. Sasa Kenya unasahau. Ngoje hadi lini? Sasa Kenya mnasahau ni you see you're talking about a caretaker coming to do the work of the previous team. You in a work in an organization where both parties are working in harmony for the best outcome of the whole thing. But in this case, Amina hataki story ya FIFA. FIFA wamewapatia ultimatums. Fungueni ofisi, acheni akinani warudi, ndo tukuje tuweke history yote kwa table to discuss on their wrongs and how we punish or solve this issue. Hiyo ija happen. Kila mtu amejipiga kifua. Unaona? Lamo, na kitu yenye hau consider. There's a lot of money in this sport. Of course. Unaelewa? Of course. So it's not about Amina not wanting FIFA. Whether Amina wants it or not, for Kenya to play on the international stage, we need FIFA. Lazima kupewa ruhusa, lazima tupewe ruhusa na FIFA. Exactly, and unfortunately that's Yvonne Muna. That's how karibu. Unaelewa? Very unfortunate. Slim Papi. But the thing is, hata Amina afanye nini, whatever she's doing right now is going to be counterproductive, or it actually counterproductive, because if she needs, or if Kenya needs to get to the world stage, they will still have to have a conversation with FIFA. Yes. So the thing is, she needs to have a team that is ready and willing to sit down with FIFA representatives to resolve the impasse. Otherwise, hakuna Kenya tunaonga. Very true. Very true. For Kenya, na yeye ashakata. Sasa unaona yeye mwenye ameka hii team ashakata kuongea na FIFA, amekata kuongea na FIFA. Nyinyi mmesema hiyo ndio mna assume, which basically hiyo ndio the most logical point inaweza happen. Venye nimesema you can't take a national team, take it to go compete in a body that you are not in with. Unajua? Hakuna venye inaweza waka. Hiyo normally kila mtu anajua haiwezi. So tuendeni kwa conversation ni tuone maybe
Amina hadai tu hiyo story ya FIFA. We want to have Kenya on its own. Na hiyo itawaiwa cause kuna rules and regulations under FIFA laws. Hizo ni vitu Amina anajua kweli juu. Anajua. So anajua. Ni hiyo tu hiyo umauru. How many times in Kenya have we seen people taking office contradicting the law, not out of ignorance? Hiyo ndo maanisha kujipiga kifua. It's like she wants to leave a legacy by force. Unaelewa? Not exactly having done something worth having us talk about her. Unaelewa? We already started criticizing Amina in the last show in saying, first of all, she took office in a docket she has no experience little over. Experience over. No. Little? No. Okay, ni venye tu benefit of the doubt, bro. little. So wacha niulize like Jumi naona ni kama pia hapa tunaongea ni kama FIFA iko sawa. Do. That's why I'm saying it's unfortunate that Kenya cannot participate in the international state without the thumbs up from FIFA. As in laws zinafanya hivi, bro. Tumekuwa tukisema hapa. These are the laws that guide zina guide hii shughuli. FIFA is the governing body of football over the world. Yeah. Yes. So governments zinakuja kama third parties, key sponsor. Unaona? The moment government interfere na the installed local or native branch ya FIFA. Mna hiyo ni automatic suspension. Kama kesi bro, tulia, kuna suspension na kuna ban. Kama story ni heavy, kama the influence ya gava ni heavy design, wameenda kwa their court na lawyers wao wakaamua cheki nyinyi na umauru yenu itabaki tumwasuspend tumwa ban for 5 years. Ini kitu Ghana, just to name a few, have been suspended, have been banned before for hata si kuna time I think tulikuwa tumeniniwa for 5 years. Hiyo ni around mid 2010s tulikuwa pia tumebaniwa. Ukibaniwa unapigwa kitu 5 years nje. Mfanye Lamo hizo zote manze mnaniambia vitu zenye zina happen. I'm getting to what you. I want to give you my side. Ni hivi. Bro, FIFA imeona kuna issue. There's African Cup ina come. Si ndio? There's World Cup ina come. Embezzling of funds, bro, that's one of the biggest thing kwa companies, si ndio? It doesn't matter ni nani ama ni nani. Ni either the transition team, whether ni nini, there was embezzling of funds, meaning kuna talent that which is we are supposed to back up, which is FIFA is supposed to back up, that is being misused. Being misused, si ndio? Hii FIFA sasa mbona haijai kuja? Si lazima tiitwe na gava wafungue. There is your team here. You are responsible for that team, not the government. Yes. Now the thing is, Devi, when FIFA, for example, flags issues with corruption, the thing is they operate independently, yes, but they do not have powers to legislate and to punish. Unaelewa? It's not punishing. Me, I'm just saying, bro, sijasema hata waanze kupunish. Mumesikia kuna embezzling of funds, si ndio? You're the same people mnakuja mnaambia government nyinyi you have no right kuongelesha watu wetu wa FKF, and then you're the same people kuja kutuambia tena bado as much as nyinyi independent body amwezi kuja musoti shit. Mimi kama government by the time nakuja na kuambia we FIFA kujeni musotizi vitu zenu ama sisi to take charge, then nyinyi mtuambie ai we hiyo yekeni mpaka we will invigilate venye. Sasa nyinyi kina nani mnatuambia hivyo? That's now an issue with the constitution ya FIFA na vile ilikuwa set up, because ilikuwa set up as an independent body ndio kusikue na interference mob na gava. Unaelewa? But now the issue is hivyo venye nilikuwa na kuexplainia how they will only work up to some point because they have to respect the laws of the land. Unaelewa? So kama Kenya haiko willing first of all to sort out the mess, then inamaanisha FIFA will not do anything about it, because sorting out the mess means we have to involve the judicial system and these people have to be Kenya. Unajua hata uelewi, unaona tusemeleo when you official of FIFA upatikani kwa kesi enye na involve umefanya, unajua utapelekwa Zurich courts za FIFA. Now we are heading somewhere. No. So what should have happened
in our case ni akina Amina wange prepare report. Unaona? Send it to FIFA. Unaona? But kina Amina are in the government side Tulia of bro, it. Skia tulia. Yes, because you see now, because we are talking about FKF wako kwa land ya Kenya. So laws zitakuwa za Kenya. Exactly. Unaona? So hiyo report yenye wanatoa ni ile cheki, ndio hiyo Kenya wangefaa kufanya juu hizi wa charge in Kenyan laws, Kenyan courts. They can wanaweza sema breach nini laws zetu, but hizi wa charge kwa courts. Kuna courts za FIFA. The report was nini? Kwani walijua aje embezzlement zina happen? Sasa si walituma, unaona? Walituma report. FIFA wakasenda another one, wakawaambia hii report mnatupea ni half done. Unaona? Ndio yenye hadi tulienda kotini na kina Mwendwa akapatikana ikadropiwa juu ile kesi gava ili prepare ilikuwa chini bro. Hiyo ndo nasema, unaona? So after that FIFA ikaambia akina Amina juu mulienda hadi kotini zenyu bado zikawaambia mwachana akina Nick, wacheni warudi job. Hapo ndo akina Amina walijam. Unaona? Ndo wakadisband akina Mwendwa. Ndo nakwambia walijipiga kifua, mtatuambia what to do. Bana mimi asmacha sikubaliani na mimi sisemi FIFA wako right. Kwanza none of them is right. Unaona? Kasim amesema hapo, love the angle of this conversation. Thank you Kasim manze, karibu you can contribute hapa hivi pia useme your own opinion on this FIFA what should have happened bro. What should have happened? Juu unaona hata kwa constitution tukisema leo tunataka kuchange constitution, gava ita change, they will have to write a bill, ipitie kwa public participation, irudi kwa house ikubali, iende kwa executive, isainiwe, ndio ipitishwe. Same na saa hii tukireport FKF tunaireport kwa FIFA. Hiyo venye tunareport investigations zetu have to be on point, isikuwe half done. Design ikienda huko FIFA tuulize swali tuko like enyewe hapo hatujui. Sasa hiyo ikihappen because now our investigations hazina ni allegations, hazina proof, hazina nini, akina nani wataendelea job? Because Kenya tumepeana I make sense. Unaona? Kenya tumesema I make sense. Okay. Haina proof. Bakini hapo. That same energy. This is an independent body that can argue with the government. Because hadi Nick alisema nyinyi si boss wangu. Hakuna kitu mnanishow. If mnaweza kuja hadi muargue alafu unakuja unaniambia mnataka kutusikiza sisi. Mimi ni government, nimekuja nimeona these people are embezzling funds za ndio nimeona na tunafuatilia kitu, but juu hiyo party ni independent, there's nothing I can do on them. Nyinyi ndio mnafaa kuja huku msoti kitu. Then nyinyi mnaniambia tumeni kwanza investigation complete. But unaona Kenya unasahau ni hasa deal na books. Wana deal na sasa ndio nasema unaona hiyo books in this case. Skia bro. Tuweke hivi for example. Tunajua what happened in 07, si ndio? Tunajua what happened. We know the guilty parties. Si ndio? Barasa walienda kotini kukahapenaje? Hakukuwa na nini. But we know what happened. Wakaachiliwa. That is exactly what has happened na kina Mwendwa. But after that happened, Amina akasema sio wenyu nikawa na watetea. Nyinyi tunawadisband. Ndio committee ikaekwa. Because akina Amina walikaa kaona Kenya si tumepresent yase, they didn't act the way we wanted them to act. Unaona? But then again after venye tumetoka kusema hapa hivi, you need to work with the government. Yeke silent bro, ama ndaitupa huko. Nimejaribu kuiweka silent. Ndaitupa huko mzee. Venye mmekuja mmesema hapa hivi. Lazima pia muwork under laws za government. Now government ikipull chenye inafaa kupull, nyinyi mnaichuja. So unaona shida ni Kenya wali report ni half-assed. Based on us, nyinyi hata mko huku. Si tulienda kina Mondo alienda kotini. So alienda kotini za Kenya. Kwenye nyinyi mmesema hata post election kuna tulienda kotini wakarudi. Sasa hizi ndio hawa tutafanya aje sasa basi? Ndio mimi nasema unaona kama ni hiyo kifua wacha ende. Juu mimi sasa hizi ikikuwa ni kifua I'd rather back Amina. Why am I backing FIFA? Yenye iko hapa. Una back ndio hiyo committee zote tena zimekula tu tena ile do. Why would you back Amina when Amina is part of creating the same mess that we are in? Is what I'm saying. Na mara mingi musema hivi, order is only found in chaos.
order is not only necessarily bro, it now doesn't in have this to be case, like is that. that necessarily in this case in this si lazima Hii chaos yote ilikuwa unavoidable, ilikuwa unavoidable bro. If we are replacing that person, we just hiyo ni FIFA sasa imewin iko like na vivyo ndio venye mimi nasema, mimi nafaa tukae hivi tukubalianeni. FIFA ikisema hiyo ndio iko in charge ya sporting zetu na nini na nini. Nyinyi gava sporting ball FIFA tuseme ball tuseme ball aya ball sisi tuko in charge of ball hiyo not even country yenu, the entire world si ndio? Sisi ndio tuko in charge of ball. Yes. Nyinyi gava kama mnataka kusaidia ball yenu ya local, hiyo ni nyinyi yenu, unajua that is based on nyinyi venye. No, we have to work hand in hand. We have to work with FIFA. Kenya tuna enforce laws na rules and regulations. Unabonga ukisahau whether we like it or not, FIFA already has a hand in management. Na hiyo ndo hapo ndio mali nakuja nasema hivyo, FIFA has sijakataa mimi hadi hapo tunakubaliana na mimi nataka tu kuwaleta mali mimi am coming from. Unaona? FIFA has a hand. Hii ni situation ya mumeambiwa kuna embezzlement. Bro, unajua kesi ya embezzlement kwa company. Tunajua. You know how heavy that shit is. Yes. Hiyo ni report inasikikwaga mahali unaona tayari it's a big book ishaekwa. Big names are getting fired. Si ndio? Leta niweke kitu silent. Acha tani nizime tu. Big names zinakuja zinakuwa fired. Now in this case Buda report imetoka embezzlement. Na hiyo report haijatoka ati ni gava solo. Buda before history ya Amina na nini usikuje tuseme tunachuja Amina hapa hivi kina Nick Mwenda were doing shit. True. Unajua? Yes. So kama mnajaribu kusema it would have been done better, ingekuwa imefanywa better. Right now we are in chaos. Ziko sawa. Unaniget? We are in chaos right now. Na the chaos yenye tuko ni hii. First of all, hiyo FIFA haiku take part venye waliripotiwa. Au walisema nyinyi endeleeni kwanza kufanya hizo vitu zenu huko. Once you are done ndio sisi tutakuja. Wali take part bro. They didn't for shit bro. Walisema malizaneni kwanza then tukuje. Hapana, report ilifikwa, ilitumwa. Wakasoma report. Walikuja ama kukuja bana. No. This is your independent office. Katai, sikia bro. Sikia. Sasa hii nikikutumia invite ya wedding. Na nione hii invite hata isomeki kai hadi nakupigia simu na kuuliza ilikuwa invite ya wedding ama ya rurashio ama ya mtoto wako hapo, andika jina ya mtoto wako. Sasa in this case hata kama ni burial, hata kama uko sure whether ni burial nini, andika uko sure ni embezzlement. Ni venye uko sure au uko sure hiyo burial ni either mtoto wako ameua mtu. Don't make umeleta tu hiyo nini poa. Umesema nimekutumia invitation, wedding invitation, but inasoma kama funeral. Either inasoma kama lakini inasoma kama funeral na kuna jina ya mtoto wako hapo. Kuna jina ya mtoto wako. So utasema hebu kwanza send a clear one ndio nikuje invitation. Kama sielewi mbona nikuje kama kuna jina ya mtoi wako hapo. Jina ina nini? Jina haina kitu. Ina nini bro? Ni jina tu. Ni jina una type. You call first of all unauliza wazee rada ni gani? Buda niko hapa niko Kenya, mtoi wangu ako wapi? Ako New York. Nimetumwa invitation card. Si ndio? Invitation card sijui kama ni wedding ama ni funeral. You call and what ask. Is ndio of course I'll call, and what is focused there is the name of my kid. Hiyo ndio chenye mimi nitaangalia kwanza. Otherwise unadhani nini wa kuengage after kupewa report? Mimi clearly wali engage kwani other walipeleka kesi yao kwa FIFA. Hakuna msee mwenye anafaa. Akina Nick. Akina Nick wa summoned after hii shughuli. In fact gava yetu haifai kususpend FKF. Unajua ni FIFA ndio inafaa kususpend FKF. Hata ama wakae nje. Tumeambiwa embezzlement, suspend that shit first. Government yenu. You have proof. That's why sikieni, that's why nasema hii kitu na Lamo ameisema pia. It's supposed to be a dual agreement. Yeah, because FIFA first of all haiwezi effect kuchuja mse yote ama kudisband tuseme for example FKF atiseme inataka body nyingine. Haiwezi do hivyo bila kuinvolve Ministry of Sports. Yes, and unaona na the Ministry of Sports must with due process confirm that the people who are going to lose their jobs were rightfully implicated ama they are being laid off rightfully. Naelewa. So now those are the processes that we are talking about zenye Gaveli on both FIFA na Gava.
cause mi huwezi niambia hadi saa hii FIFA honestly FIFA ijaruka process yoyote kwa sababu it has filed a report asking the government for a sit down. Amina on the other hand has said that yeye hatambui hiyo story, and which is why nasema hii story yako ya chaos hapa US make buda tuko kwa chaos. Unasema US make na tuko chaos. Okay, yes, chaos. Are we in chaos or not? Lakini the best sometimes to solve chaos does not need chaos. Okay, in this case to need chaos. Unaongelea ndio unanipatia generally, that's true, but me I'm telling you in this case. Na in this case wacha nikwambie chaos tuko tuanzie. KPL yetu our main league kuna teams hata haziwezi hata afford Madare wali close shop bro. Unasikia brother United na hii team imekuwa top flight for the last 20 plus years. Hata usiangalia hata no maana nasema 20 plus. Usiangalia hata top flight. Hii ni team tunaweza go nayo back to history. Hizi ni zile za kuanzisha ligi, unaona? Hata mimi kwani kama hiyo Maisa ilikuwa si Maisa ni Madare Youth Sports Association. Before niingie kwa stories za League 2 niingie huko kwingine NSL. Just the fact hiyo point umesema Madare bro, you don't see that chaos. Hiyo it is. That tari teams ziko ina limbo sasa hata jui form ni gani ya ligi. Tukuje kwa kuna government hapa na kuna an independent body ya FIFA. Hii independent body ya FIFA inakuwa suspended na government aje. Hiyo si chaos, huu ni chaos hapo tayari. Chaos tuko hii yote ni hiyo ngori yote ni chaos. Buda hii shit yote tuko ni chaos. Eh. So hiyo ndo chenye nasema sasa hivi. Mali tuko kwa chaos. The only way tunaweza get chaos is not trying to control chaos. Buda tuko kwa chaos, to accept kwanza. Tuko kwa ngori. Sijakataa mimi. Now chenye mimi inaweza happen venye mimi the only way unaweza get order ni chaos. Wacha hii chaos iendelee, buda si ati inaenda mahali. Unaniget juu teams zikianza haitajisolve. Hii kitu lazima tukae chini sisi as in interested parties, stakeholders within the football fraternity wakae involved, because the biggest minds watu wana run a whole world football wamejaribu diplomacy. Sasa ndo tunasema hivi Devi, wewe unaona saa ukisema una advocate for chaos has to I'm not advocating we are in chaos. No one is advocating for chaos. I'm saying let's accept the reality where we are in first. Check it. Kuna for crisis management, ndio? Crisis management bro is beyond kuja hapa. Tuko na crisis. Tuko crisis ndio. Haya, unajua crisis management ufanyika when? The moment a crisis imefanyika. Si ati mnaishi kwa crisis alafu mnaitana hey. Sasa venye kume happen tuite crisis management. Tumepostpone. We've entered into deep already. Una get? Huyo yenye unajaribu kusema unataka kusema stories za diplomacy. Imagine a FIFA body. A body that is dealing with world tried diplomacy. Our own self tukaleta barbarism. And then tuko hapa tunataka kuja kusema changini wa amina mweke mwingine. Aekwe kwa nini? On what? On chaos. Sikia. Huyo mtu ndio kuja sort chaos. Devi, ngoja kwanza acha nikuambie. Unaona mwendo akiekwa. Hiyo ndio ilikuwa part of the involvement ya stakeholders yenye mimi nasema. Unaelewa? People who actually are committed and actually relate with the issues that are going going on the ground. Like Mwendwa. Like Mwendwa. And what did he do? I want to useme tu hizo vitu tu. Don't try and tie me down because I've never been a supporter. Talking about choosing a leader. I've never been a supporter. We already tested a leader from the ground. So now this is what we've tested a leader from the ground. But imanishi ati one rotten apple means the whole batch is bad. That is what I'm saying. Are we getting to me? Raya, Devi, ingekuwa wewe. One rotten apple does not mean the whole batch is bad. So namanisha stakeholders, football stakeholders, CC being amongst them. Unaelewa? Because what we're doing right now is clamoring for order in the football fraternity. Kila mtu anajifanya first body. So kulikuwa na public kila mtu hapo anataka kuwa first body. Mimi kila mtu anataka kuwa first body. Kila mtu anaweza hata kwa but first body ni mmoja. Sikia, kwa Vikings hapo ndo mali tuko kwa chaos, you know. Kwa Vikings na hata kwa hii hizo epic series zote.
au wote walikuwa wangori lakini kuna ule mzii so ni walijua aje walijua aje alienda vita in chaos in that chaos they found order ndio maana nasema tuendeni chaos it does not need to go any further unapeana examples za Vikings alafu unasema ifai kwenda any further as in why are your examples not relating what it means it needs to stop inafai and how does it stop ita stop kila mtu akika kwa table what after the best interest of football in Kenya Yes. interest ni the best football in Kenya okay so bro tukiendelea yangu wewe solution yako ni solution yangu venye ningefanya tukiendanga tu juu kuna vitu unaona hii shughuli imeleta noma in so many levels of our football naona hata kuna hizo tunaziingilia hizo bana inaitwa kitu ripple effect ripple effect bas ama bas. domino effect haya mi yangu ni hivi tuko kwa chaos yes ndio yes first things first tuliweni kwa order the order ni gani FIFA ball inaendelea worldwide yes unaget yes hiyo ni order yes nyinyi mko kwa chaos tuliweni kwanza unaget tueni chaos mali kuna order juu hii kitu yenu itaanza kuleta itachafua hiyo batch ripple effect itachafua hiyo batch ya V hiyo batch ya V hiyo sijui mnataka kukaa kwa table gani FIFA ituje Kenya for like 5 years yes or sijui something toleweni shughulikeni then now sisi turudi Kenya now tuko chaos hii chaos tuna get order aje kwa hii chaos juu hakuna country inataka kudeal na sisi hata hatuwezi cheza friendly match bro hadi under 17s wamechujwa under 17s women no si nasema saizi hebu imagine wameenda walicheza ama walichujwa walikuwa wacheze ona saizi hata hakuna team inataka kucheza na nyinyi kwa sababu we can't associate with you people unaona laws azikubali hiyo not associating with us italeta bado ripple effect down huko mahali tuko kwa chaos when you are pushed against the wall lamo ndio pia yenyewe watu wataamka but hii kuja kusema ati tutoe Amina hapana hiyo tuko tunasema Amina tole mimi sijui nani alisema huyu anasema Amina atolewe hakuna hati Amina atolewe hii chaos ilipuke tu hapa kwa hii chaos mahali tuko buda order itatokezea whether we like it or so not. solution ni hiyo tutolewe and then sisi tuendelee tuone KPL na nini sasa nataka upeane vitu what is wewe plan ni hivi chenye Amina na nini si tayari ashachuja FIFA toeni hadi FKF ashachuja amechuja FKF haizi chuja FIFA yani hiyo ni kuchuja FIFA mnyinyi sio umetoa FKF ni venye tu I have nothing to do with your country people. Because you've removed what was tying me to you people and then what si hiyo ndio inaendelea si ashachuja FIFA saizi yeye ndio amebaki aachiwe wacha huyo mtu abanio kitu to the ground out of the ashes kitu itarise a new thing will come otherwise saizi we are going to bring in a new person in the same chaotic system which itaturudisha tena in another circle mtu akuja anze kusema was it Nick mwenye one of his ma press release alijivictimize ile design ya do you people even understand kwanza hata I think ni Bari alikuwa ati madeni tumepata kwa bro hiyo ni shida ya nani wewe kwani ukiingia huko you didn't know kuna madeni by the time you were vying you knew there was an issue si ndio you wanted to come in as a leader so that you change that issue then wewe unakuja kama leader bado kunaendelea kupotezeka do meaning the system inaweza kuwa ni the leader tried maybe his best but akapata system yenye itambui hizo ideologies zake unajua so Devi wacha nikushow wewe unajua ukisema juu ya system first of all you're just trying to look for a scapegoat for akina mwendo kwa sababu it does not mean ana acknowledge kila mtu by the way sijui tunaagi kila mtu we are here because we're on the same boat but we're differing in ideology mimi sikatai unaelewa we're on the same boat we want to rectify whatever mess we are in unaelewa and we are knee deep what we are differing in is how exactly to solve this situation yes okay the nitty-gritties of how we do this the solution entails letting things boil down mpaka mali the roti endelee mpaka mali tanini something will generate out of it but now we're talking realistically Devi but that's realistic we're speaking about a country first of all tumeitwa
third world countries. Unaelewa? Secondly, management yetu tu ya venye tuna manage sport in Kenya shows that we are capable of moving on to the next level. Unaelewa? So now in the situation we are in right now, it does not mean that we need to let Amina continue aendelee kuchokora venye anachokora ati mali itachokoreka mpaka ikrambo kidogo ita sort the mess maze. Okay, what's your solution? Umetoka kusema tayari tuko kwa system yenyewe, it doesn't work, it doesn't take us to our front nini, so nipatie solution yangu ni venye maji ufanya. Unaelewa? Mvua ikinyesha, water will follow the path of least resistance. It will create its own path. Unaelewa? So now sisi ni maji. Unajua? Tunafaa kuflow, na kwa hiyo kuflow obstruction yenye unapata mbele yako, kama uwezi ipita, go around it. So what I'm saying, let's go around Amina. We don't need Amina at the moment. Unaelewa? Because yeye ndio helm. Yeye ndio. Me, I have a solution. Do you know what you are saying? Or do you really know what you are saying? Do you know going around is what Amina is trying to do? Going around FIFA. Ndio nasema sikia, I'm saying go around Amina, but haimanishi so we use her method. Moving. Haimanishi we stop moving. No one has said we stop moving, bro. Kama sisi hatuoni issue, it's an analogy, Devi. Mimi solution yangu ni this. Whatever you're trying to say going around is whatever Amina is doing. Amina has decided, so as far as FIFA mmeamua kutu stop, we are not stopping. Hata mtu suspend, we are not stopping. We are going to go around you. That's so unatuambia ndio tuchuje Amina, then let's just use her method of going around. The path of least resistance ni FIFA, which means whether we like it or not, we have to deal with for FIFA. Us to be in international matches. Ujaelewa nini ya Kenya nasema? No, tumeelewana vi, wewe ndo wezi explain yako vizuri. Tumeelewana hivi. Unaona nikikwambia, do you know nikisema there's you only find order in chaos, bado kuna order kwa chaos. Unaona hiyo chaos? Hiyo ni order. Unaona huyu Amina akiingia hiyo kitu, bro, saizi wameleta interim between the caretaker team and the interim team, wametumia how much transition over 1 billion. Watu wajaanza kuongea, wameanza kuongea. Unataka kuniambia chaos ita take 10 years? Unadhani Amina ataka hiyo base hata more than a year? If waendelee with this same shit, sisi tunaongea. If waendelee with this same shit, wataka. So wanafaa. Hiyo ndo chenye nasema, bro, these people won't car. So in short unasema tuache waendelee kufanya Kenya wanafanya, kutakuwa na resolve to follow system ina work. System ina work ni which FIFA, which is the path of least resistance. And ni hivi bas venye tunawaka na FIFA, ni FIFA wametususpend. Let's stay there. Unajua mbona by the FIFA wametususpend? Unajua the reason why pia FIFA wanatususpend apart from government interference. One ni we sort our house. Exactly. Unaona? So now mimi by the apart from two wase watakosa malisho Kiswahili, malisho ama nini whatever, earnings zao zitashuka nini of which hata sasa hivi venye tunaendelea na hizi ligi si ati wanapata do, unaona. So what we need ukweli ni we just go with the ban. Amina hata juu yeye ndio Ministry of Sport, hata akireplacewa, believe me the next team wataendelea kuiba hivi same shit. So what we should do this, cheki Devi tuka hivi to a point watu wanajua the best for the football in Kenya. That's why nasema lazima kuna makoches wenye ndo bas na hiyo ndo nasema ini ndo tubaniwe, check ndo tubaniwe, wataka chini na representatives. These representatives ni for every level, 1 KPL, NSL, League 1, League 2, regionals nini wakae na wenye wanataka kusponsor hii story. Juu we also need our sponsors. Now pia they might not have a lot of say in it, but wanaweza kaa hapo ka observers, wa ensure every party au ni ka watchdogs. Unaona? Juu hata gava iko na watchdog inafaa ikae iweke gava accountability. So our watchdogs wanafaa waeke FKF na gava wamekaa chini. FKF tuko suspended tayari au waeke tu regardless. Si unaona hata hii committee atana kiateka committee inaitwaje, transition committee inaitwa FKF. Crabs ameingia. Hebu muulize kama amepata tisho yake by the way. Crabs umepata tisho yako? Jibu. I hope umepata tisho yako. So anyway, what I was saying is
FKF hizi zote bado ni FKF because FKF stands for Football Federation of Football Federation Kenya. Football Kenya Federation. Hiyo. So whichever name they will give it bado itakuwa na FKF. So when I say FKF, just say the original so KF. unasema yetu Hii transition committee. Okay. Juu hata kwa the gazetted nini yao walikuwa nasema they want to ensure the smooth running of the leagues for the last 5 weeks or something. So now juu tusha suspendiwa na hizi leagues sahi ni kama friendlies. Juu they are not recognized under FIFA. Hata officials are not under FIFA. Juu we are in a limbo, we are in a chaos as you call it. So now mimi solution ni hivi. Kubali hiyo ban tuchore Kenya nilikuwa naongelelea last week, feasibility study. We have an issue. Have we identified the issue? Yes. Aya. Objectives ni hizi. Vision ni, goal ni. So how do we achieve this? What is the execution? Unaona? Kama hii yote iko iye committee ilitumia 564 million in half a year. So it means kuna do ya kushughulika. So tukaeni chini tuanze. Aya tunaanza aje? 1. As tunaongea juu ya ball. Kuna facilities? Hakuna facilities. Out of 500 million, 100 million. Tengenezeni a few facilities. Leteni Ministry of Education because hatuwezi tengeneza mastadi kila mahali. Kaini chini na Ministry of Education wenye pia wanafaa kuwa kwa hiyo meeting. Lazima. Ndio Ministry of Education most of our schools ziko na study, ziko na grao. So our local teams zenye ziko kwa hizi leagues depending on the level. Ministry of Education peaneni magrao. Hata kasi zote. Juu pia si kila chuo iko na grao fiti, kuna chuo ziko na mashimo nini. Sasa unaona kukuwa na games za pro V kuna mashimo. So now we have solved one problem. Training facilities. Ama grao. Aya tusonge. Kitu kingine tuko nayo in influx ni players. Aya au players wanakochiwa na kina nani? Kulikuwa na seminars, tulikuwa tunaongea seminars. FIFA unaona hizo licenses, certificates zote zinatoka from FIFA. Gava hizi tengeneza yake. Juu gava ikitengeneza yake, how coaches and managers will only be recognized around Kenya, not internationally or nini. Juu hizo ni certificates za gava. So hizo zinatoka hizo seminars ni FIFA inaorganize. But in liaison na gava. Unaona, juu gava watapeana the place where they will take place. So now we are on managers. Train enough managers. Create more seminars. 4-5 a year or monthly kama do iko. Train as many coaches as you can. Juu ma players tuko nao wengi hadi youth level. Na hawana ma coaches wenyewe. Yes, ni ma coaches but ni ma coaches wa mtaa. Wajaenda chuo. Unaona? Lamo. Bado acha tu nimalize utaniambia kile unataka kunishow. Tusha deal na training. Tume deal na managers. Are they registered? Register them. Unaona? Under FIFA. Na hiyo list ipeane gava design wanaweza follow up. So now we have talked about managers. Na mind you, ini conversation iko na sponsors. Juu pia sponsors hawatataka kuweka do yao mali kuna chaos. Juu hiyo do ita lost tu. Even though tulilose nini sponsorship ya Bet Niger, ile Bet Niger wenye walikuwa wamesponsor KPL na NSL. Juu kulikuwa na chaos yenye akina Nico alileta. Ndio maana walisonga. So now we have dealt with the managers. We have dealt with the training ground. Because one, we have structures. Shida tu ni execution within hizo structures ndio shinda. Which inaleta to mismanagement ya players na fans. Unaona? So now, if we have created facilities, juu na mtaa zenye ziko na ma social halls, you produce talents. Juu wamepewa space ya ku grow. So kama tuko na magrao kila mahali, teams zitatoka. Hizi teams zimetoka, ziko na managers. Ndio hiyo tulisha enda seminars. Mind you, ini band tumepewa 5 years. This is enough to do whole of this overhaul. Unaona? Ndio tukianza kuingia kwa leagues, tunajua venye tunaweza follow up.